profit from the trade we are going to talk is more than 1 million, and we will guide you how to get there. Hi, today we are going to share an actual live program incident. So we invite you to watch all our videos. But don't just only watch this video and make any assumptions. අයිබෝවන් අද අපි ඔයගලන් එක්ක ෂෙයා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සජීවී වැඩසටහනකදී සිදුවිච්ච සිදුවීමක් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අපි ආරාධනා කරන්න කැමති අපේ හැම වීඩියෝ එකක්ම බලන්න කියලා. හැබැයි මේ වීඩියෝ එක විතරක් බලලා වැරදි උපකල්පන වලට නම් මෙලෙබෙන්න එපා. Before we go to that, a quick feedback from a participant of Intelligent Investor Workshop. I would like to hand over to Tashiya to finalize proceedings for today. Sir, excuse me. Yeah, no. මේ සර්ට ස්තුතියක් කරන්න ඕනේ. අතරම මමත් මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ගොඩකට මේ ඉස්සරලා වෙන වෙන මේ වගේ YouTube වල තිබිලා සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මම හිතනවා මම පුද්ගලිකව අද සෑහෙන ලොකු knowledge එකක් ගත්තා මේ සෙෂන් එකෙන්. මුදලට වඩා මම ඌට වඩා මුදල් ගෙවලා සමහරට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මට සැටිස් නෑ. මට මම අද ගෙවපු මුදලත් එක්ක මම ඊට වඩා knowledge එකක් ගත්තා. බොහොම ස්තුතියි. හැබැයි මම කැමති ඔතුමත් එක්ක දිගටම ජොයින් වෙලා මේ වෙන්න පුද්ගලිකව අපිට මේ ෆෝන් නම්බර් එකක් වගේ ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවද එහෙම කතා කරගන්න ප්‍රශ්නයක්. ඔව් නෝ ඒක පුළුවන්. දැන් අපි මම මොකක් සතුට වෙනවා ඔබතුමා මේ වගේ දෙයක් කතා කරපු මටත් මොටිවේෂන් එකක්. Groom to be an Intelligent Investor program is happening on the 12th of September from 9:30 a.m. to 12:30 p.m. For registration, please contact me on 07656787884 or email us on mastermindclassroom@gmail.com. It's all about stock market we are going to talk about. බුද්ධිමත් ආයෝජකයක් වන්නේ කෙසේද කියන වැඩමුළුව සිද්ධ වෙනවා සැප්තැම්බර් 12 වෙනිදා උදේ 9:00 ඉඳන් 12:00 වෙනකම්. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ජොයින් වෙන්න කියලා. ලියාපදිංචි වෙන්න ඕගලන්ට අපිව අමතන්න පුළුවන් 076 56 78 78 4 හෝ අපිට ඊමේල් කරන්න පුළුවන් mastermindclassroom@gmail.com. Now let's watch the footage of live program that happened on 25th of August 2021. right මම ට්‍රේඩ් කරන ගමන් පොඩි කෝල් එකක් ගන්නත් ඕනේ. මොකද මේක දැන් මම මේ ගන්න කෝල් එක buy or sell recommendation එකක් නෙමෙයි. මම කරපු යම්කිසි ට්‍රේඩ් එකක් ගැන ඔයගොල්ලෝ කතා කරන එක. let's see whether he will answer. මොකද ට්‍රේඩින් සම්බන්ධ තියෙන ගැටලු ඔයගොල්ලෝ දාගෙන යන්න. hello. මචං අර ඊයේ අපි එක්ස්පෝ ලංකා ටික සෙල් කරානේ එක්සිට් කරා නේද? ඔව්. ඒක එක්සිට් කළා අපි දැන් කෑෂ් කොච්චරක් තියෙනවද? account එකේ 4 million right 4 million. හරි අපි exit වුණා නම් හෙමින් බලන්න dip products පුළුවන් නම් collect කරගන්න something around 58 57 ඒ range එකේ dip products වගේ collect කරගන්න හෙමින් බලලා මට update එකක් දෙන්න. okay හරි මම update කරා. okay thank you right. ඉතින් මම මේ පොඩි call එකක් ගන්න වුණා. ඒ call එක buy or sell recommendation එකක් නෙමෙයි. He bought 4 million worth of shares at the rate of 57 rupees with a profit around 1 million in 5 days. And at the moment of making this video, it trades at the rate of 70 rupees. This is what confidence is all about. Do your own research before investing. ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති දවස් 5ක් ඇතුළත මිලියන එක ලාභයක් ඔහු ලබා ගත්තේ කොහොමද කියලා. මෙතනින් කියවෙන්නේ ඔබගේ ආත්ම විශ්වාසය ගැන. ඉතින් ඔබගේ ආත්ම විශ්වාසය වැඩි කරගන්න ආයෝජනය කරන්න කලින් ඕගොල්ලන්ගේම රිසර්චස් කරලා බලන්න. ඒක ඕගොල්ලන්ටම උදව් වේවි. What price he will sell at? You can comment below. Also comment below what shares you are analyzing on your own. Want to learn how to analyze more? Call and WhatsApp me to book your seat in Intelligent Investor Workshop on the 12th of September. අපි MasterMind කණ්ඩායම. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell notification එක on කරලා අපිත් එක්ක දිගින් දිගටම රැඳී සිටින්න කියලා. We MasterMind team, don't forget to subscribe us and on the bell notification and stay tuned for more educational videos and stay safe. Take care.